Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, inshallah, we are going to complete chapter 7, or the last point in chapter 7, and then we will complete a chapter, or start in chapter 8, right? The last point of a chapter, or in chapter 7, is the different types of monetary policy. As you know that the central bank can stimulate or use different policies to stimulate or to contract the economy. These policies, we have two main types of monetary policies, or two sides of monetary policies. Number one, it's called the tight monetary policy. Means سياسة نقدية انكماشية. In this case, the central bank or the Federal Reserve System can decrease the money supply, or the tight monetary policy means سياسة نقدية انكماشية, or decreasing the money supply. Right? What about the second type of the policies? It's called the easy monetary policy. And then we will affect or analyze the effects of the tight and easy monetary policy. The second type of monetary policy is called the easy monetary policy, or expansionary. In this case, it's called contractionary monetary policy. Here, we're talking about easy monetary policy, or it's called expansionary monetary policy. In this case, the central bank expand the money supply, or increase the money supply. Let's come back to the diagram, or the figure illustrates the effects of the money supply, or the tight and or easy monetary policy on the economy as a whole, right? Suppose that we have the original equilibrium point in the money market. This is MS1, MD1, right? And this is what? The equilibrium interest rate, R1, QM1. As we mentioned, that the contraction of monetary policy means a decreasing in money supply by maybe increasing the discount rate, or increasing the required reserve ratio, or selling bonds. صح؟ هاي الثلاث حاجات اللي ممكن انها تعمل decreasing للmoney supply. صح؟ Now suppose that the central bank decided to decrease the money supply. شو اللي بصير؟ There is a leftward shifting في money supply curve. صح؟ Which leads to what? Exactly. So we have an increasing in the interest rate and decreasing the quantity of money in the money market. صح؟ It's called what? The tight or contraction of monetary policy. The expansion of monetary policy, or the easy monetary policy, means there is an increasing in money supply from money supply 1 to money supply 2 or 3 here, MS3, which means there is a rightward shifting in the money supply curve, right? في مشكلة؟ طيب إذن increasing في money supply curve شو بيعمل؟ would decrease the interest rate to R3. In the next chapter, we will analyze the effects of the tight and easy monetary policy on the goods and services market, right? So let's go to chapter 8, which is under the title of Money, the Interest Rate and Output Analysis of the Policy, right? So let's begin with chapter 8. In this chapter, we will focus on the interaction between the goods and services market and the money market. In general, any decision taken in the monetary market, on the money market, has effects on the goods and services market.
أي قرار بناخده في سوق النقد له تأثير على indirect effects on the goods and services and vice versa. If we took a decision in the goods and services market, for sure it has impacts or effects on the money market because there is an interaction between these two markets, right? In this chapter, as we mentioned, كل تركيزنا حيكون على هاي الجزئيات، العلاقات ما بين سوق النقد وسوق البضاعة والجودز اللي هو السلع والخدمات. تمام؟ طيب. So let's come back quickly to the definition or the idea of the goods or the definition of the goods and services market, which has been discussed in the chapter 1. The goods and services market, as you know, is the market in which the goods and services are exchanged. صح؟ وين بصير في تبادل ما بين الجودز and services في هذا بيكون في عند السوق هذا and وين بيكون the prices and the aggregate output level ايش ماله is determined. هلا وين أين يتحدد أو يتم تحديد aggregate output التوازني؟ في سوق البضاعة. طب in the money market is or the money market is the market in which the financial instruments are exchanged. بصير في عندي في الماني تبادل ما بين في الادوات الماليه ما بين اللي هو الماني ديماند والماني سبلاي. وين اللي بيتحدد فيه؟ الانترست ريت. The equilibrium interest rate is determined when in the money market. هيو when there is an intersection between the money demand والماني supply. صح؟ طيب. Let's go. In this diagram, as you see, the equilibrium interest rate E1, this is E0, and this is E1. The equilibrium occurs when there is an intersection between the money demand or money supply curve 0 and the money demand curve 0. صح? And here we have the equilibrium or the original equilibrium interest rate. صح? طيب. Suppose that the income declined. As you know that income is related to what? To which? To the goods and services market. صح? يعني suppose exactly. يعني بدي أبدأ أنا بلاش أبدأ في التحليل من عند الديكريزنج في الانكم، بس بدي أشوف إنه suppose إنه الجفرمنت declined or decided to decrease its spending. يعني بدي أبدأ من تحليل من السياسة النقدية المالية وبعدين أو سوري من الجودز السياسة the policy that related to the goods and services market ونشوف الإفكت تبعها على الموني market. So suppose that the government decided to decrease its spending or decreasing in the government spending. الجفرمنت spending it's part of aggregate expenditure. مظبوط؟ هذا وين بيوديني؟ إنه الaggregate expenditure والaggregate demand would decline. When we talk about the aggregate expenditure, for sure aggregate demand. Because إنه الaggregate expenditure includes إيش؟ C plus I plus G plus X minus M. وبالتالي أي انخفاض في الC ولا في الاي ولا في الجي ولا في الاكس or increasing في الام شو بيعمل؟ بيعمل decreasing للاجريجيت expenditure. صح؟ مظبوط؟ اذا suppose انه في عندي decreasing في الجفرمنت spending شو بيعمل في الاجريجيت expenditure؟ بينزله. طب this leads to increasing aggregate demand. decreasing في الاجريجيت demand شو بيعمل في الاجريجيت output؟ فيش طلب على البضاعه وبالتالي الناس بتنزل الناتج. صح؟ which leads to a decreasing in the aggregate output. طب فيش انتاج، معنى الكلام الانكم aggregate income would decline. صح؟ فيش انتاج، فيش حدا يبيعه، وبالتالي the income, the aggregate income would decline. So the decreasing in aggregate output leads to a decreasing in aggregate income. طيب a decreasing في الانكم شو بيعمل في الموني demand؟ Exactly. The decreasing in income leads to a decreasing in money demand. So this leads to a leftward shifting of money demand curve. صح؟ يعني قبل الانترست ريت ما ينزل there we have what?
a leftward shifting on the money demand curve. طب تعالوا على الرسمة هنا. الليفتورد شيفتنج في الماني ديماند كيرف شو بيعمل؟ بينزل الانترست ريت. exactly. So we have a new equilibrium point where the interest rate, the equilibrium interest rate has been declined from R1 node to R1. صح؟ مظبوط ولا لا؟ So this leads to a decreasing in the interest rate from R0 to R1. صح؟ طيب الانخفاض في سعر الفائدة شو بيساوي في تكلفة الاقتراض أو الcost of borrowing؟ exactly. So this leads to a decreasing in cost of borrowing. الاقتراض لأغراض الاستثمار شو بده يصير فيها؟ يعني واحد تكلفة الاقتراض نزلت، عمليا حيصيروا الناس يقبلوا على القروض وبالتالي حجم الاستثمارات حتزيد. صح؟ So this leads to increasing the size of borrowing. إذن شو اللي يصير؟ الانفستمنت حيزيد. صح؟ So this leads to increasing of the aggregate investment. اللي هو ايش؟ I. شفتوا الفورمولا تبعت الاجريجيت اكسبندتشر؟ C بلس I بلس G بلس X ماينس M. رجعت I زادت. صح؟ وبالتالي الاجريجيت اكسبندتشر حيعود يزيد. صح؟ هي سايكل هيك. إذا هنا هذا حيزود الاجريجيت اكسبندتشر once again. أو هنا في الكيس الأول في عندي decreasing كان في الاجريجيت اكسبندتشر. هي decreasing في شوفوا دائما في الفيز الأول في الستيج الأول الانخفاض هنا أكبر من الارتفاع هنا، ولو كان في عندي ارتفاع هنا بيكون أكبر من الانخفاض في المرحلة الثانية. مش واضحة صح؟ يعني سبوز التأثير في المرحلة الأولى له علاقة بموضوع المالتيبلاير. دائما التأثير في المرحلة الأولى الانخفاض هنا صار في المرحلة الأولى in the first stage في عندي decreasing في الأجريجيت اكسبندتشر. صح؟ لو رحنا على التأثير بعد هيك على الماني ماركت حنرجع للجودز اند سيرفيسز مرة ثانية حيكون بالعكس. هذا حنيجي له كمان شوي اسمه crowding out crowding in. crowding out crowding in لسه يعني بنمهد عمالنا ندخل على الموضوع هذا. ماشي؟ So as you see the income or the income which is determined in the goods and services market ايش ماله؟ زاد او نقص. شو سوالي؟ نقص الماني ديماند decreased وبالتالي الانترست ريت decreased، الانفستمنت رجع طلع مرة ثانية او increased ومن ثم الاجريجيت اكسبندتشر increased. صح؟ طيب لو بدي اروح على شيء ثاني هنا هيك شو شكل العلاقة ما بين الانترست ريت والانفستمنت؟ exactly negative. So we have a negative relationship بين مين ومين؟ بين الانترست ريت هيو when the interest rate declined شو صار في الانفستمنت؟ increased نتيجة موضوع الكوست اوف بوروينج اللي حكينا فيه. تمام؟ So as you see in this curve, this curve illustrates the relationship between the interest rate هيو this is R and the investment I. There is a negative relationship between the interest rate and the investment. If the interest rate, suppose this is point A, B, the increasing interest rate from 6% to 9% leads to a decreasing in the planned investment from I1 to I2. تمام? And vice versa, the decreasing in R leads to increasing of the planned investment. صعب الأمور؟ إيه؟ تمام. طيب. Suppose that we started from the decreasing or increasing in R. As you see this diagram هذا الشكل له علاقة بالجودز اند سيرفيسز ماركت ولا في الماني ماركت؟
طول ما بنحكي في طول ما بنحكي في government spending و aggregate expenditure وهذا كلنا بنحكي في ايش؟ في الجودز ماركت. تمام؟ اذا الرسمه هاي لها علاقه بالجودز ماركت. تمام؟ طيب بدي اشوف انا اذا صار في عندي قرار اتخذ في الماني ماركت، يعني سبوز انه احنا بدينا في عندي انكريزنج في الانترست ريت، شو تاثيره على الجودز ماركت؟ هذا السؤال. اذا بدنا نبدا في ايش؟ في تحليل تاثير سياسه نقديه على سوق البضاعه. هذا نبدا. So as you see, suppose that in the goods and services market the first or the original equilibrium was at point E1 here. تمام؟ هذا ايش؟ This is y. فاكرينه هذا. وهذا this is the aggregate expenditure. بدي اسميه aggregate expenditure 1. يعني aggregate expenditure 1 اللي هو C plus I plus G plus X minus M. بلاش نتعامل معهم. هلقيت مبدئيا we are talking about C I G. و I بدي افترضها I not. تمام؟ So we have Y و aggregate expenditure 1. تمام؟ Where's the equilibrium? الاكوليبريم قلنا يحدث لما بيكون في عندي intersection ما بين الواي والاجريجيت expenditure. صح؟ مش هذا اخذناه في الشابتر اللي قبله؟ تمام. Now suppose انه the central bank decided to increase the interest rate. Suppose انه the central bank decided to increase the interest rate. شو بيساوي؟ شو بصير في الانفستمنت؟ حيقل because we have an inverse relationship between R and I. So I would decline. طب شو بيصير في aggregate expenditure? Because I or the planned investment is part of aggregate expenditure. So the decreasing in the planned investment leads to a decreasing in the aggregate expenditure. صح؟ So this leads to a decreasing in the aggregate expenditure. تمام؟ طيب الديكريزنج هنا في aggregate expenditure وين حينزل الفانكشن؟ لتحت. إذا so we have a new aggregate expenditure function. نزلت بمقدار ايش؟ بمقدار النزول في الاي. صح؟ القيمة اللي نزلت في aggregate expenditure هذا من aggregate expenditure 1 ل aggregate expenditure 2 equals C plus I1 or I1 yes plus G. We have a decreasing في I نزلت aggregate expenditure. صح ولا لا؟ So we have a new equilibrium E2. قديش كان الناتج التوازني في الأول at point E1؟ كانت Y1 Y not صح؟ هيا Y not. The reduction في aggregate expenditure وين خلاني في equilibrium E2 صح؟ In this case قديش Y؟ How much is the new Y؟ صارت عند وين؟ Y1 from Y not to Y1. So the decreasing in aggregate expenditure leads to what? A decreasing in Y from Y not to Y1. That's it. شفتوا؟ صعب الأمور؟ كمان شوي حنروح منها على وين؟ نرجع برجوع على الماني ماركت. يعني لو بدي استكمل السلسلة هيك decreasing في الاجريجيت اوتبوت شو بيساوي في الانكم؟ بنزل وبالتالي الماني ديماند would decline and so on. It's a cycle. تمام؟ يس. constant exactly. يعني احنا بنفترض انه في عندي decreasing في الاي او الار اثر على الاي ما اثرش على السي وما اثرش على الجي وبالتالي السي and G remain constant. تمام؟ طيب and vice versa. Suppose انه this is aggregate expenditure 1 وصار في عندنا decreasing في الانترست ريت. يعني suppose انه العمليه معاكسه انه في عندي decreasing في الار. شو بتعمل في الانفستمنت؟ increase I وبالتالي increasing في aggregate expenditure ومن ثم aggregate demand this leads to increasing of Y from Y not to Y1. يعني لو بدي افترض انه في تغيير هيك هذا Y not Y1
aggregate expenditure 1 to aggregate expenditure 2. تمام؟ صعب الامور؟ مين عنده طب مشكله؟ مين اعيد له طيب؟ تفضل. تمام. في الكيس الاول ماله؟ طب نزلت اوكي. وبالتالي في عندي decreasing. لا decreasing هيو لانه هذا this is هي الاجريجيت وين الاوتونوموس اجريجيت اكسبندتشر وين بيكون؟ في البدايه. انا بدي افترض هذا 150 يعني سبوز انه الاجريجيت اكسبندتشر فانكشن aggregate expenditure function الأولى كانت 150 بلس 7 من 10 واي. مش هي الفانكشن هاي؟ لنزول في الاجريجيت اكسبندتشر أو في الآي شو خليها 100 هذا صار. صح؟ وين الاوتونوموس؟ يعني سبوز انه هذا كان 150 الاوتونوموس aggregate expenditure لنزول في البلاند انفستمنت. يعني لو البلاند الاي نزلت يعني اللي هي الاي الاجريجيت اكسبندتشر عباره عن ايش؟ سي بلس اي مضبوط بلس جي. لنزول في قيمه الاوتونوموس اي هذا بينزل هذا من 150 ل 100 مثلا. which one؟ لازم يتحرك لانه لحظه هلا الاجريجيت اكسبندتشر فانكشن مينلي ايش بتساوي؟ السي بلس اي بلس جي. تمام؟ بدي ارجع لك للتشابتر 4 اظن انه او 4 او 5. سبوز كانت عندنا الاجريجيت او الكونسومشن فانكشن ايكوالز 100 بلس 700 0.7 واي صح؟ وقال لك انه سبوز انه الاي ايكوالز 20 او 50. How much is the aggregate expenditure function when there is no government؟ افرض فيش government قديش ال aggregate expenditure function؟ aggregate expenditure function اللي هي C plus I right؟ مظبوط؟ طيب إذا aggregate expenditure equals C 100 plus 0.7 من 10 Y plus ال I 50. So ال aggregate expenditure شو بتساوي 150 plus 0.7 من 10 Y صح؟ لو قال لك انه سبوز انه الانفستمنت البلاند انفستمنت نزل لان نتيجه انه الانترست ريت طلع. يعني سبوز 50 30 تمام مثلا يعني سبوز انه الاي ديكلايند تو 20 بدل ما هو 50 صار 20. تمام؟ هلا لو بدنا نيجي نعمل درايفنج للفانكشن هذه او نرسمها ايوه حيكون هذا هيك هي ال 150 وهذا حيكون في عندي الميل تبعه 7 من 10 مظبوط. طيب لو انا اجيت بدي اعمل درايفنج للاجريجيت اكسبندتشر فانكشن الجديد النيو بصير عندي ايش؟ الاجريجيت اكسبندتشر الجديده الثانيه شو بتساوي؟ ذا سيم هذا بس ناقص الاي او اللي هو المقدار اللي نزول بالاي مظبوط؟ صح؟ شو بصير عندي؟ او سي بلس اي يعني هي المعادله سي بلس اي equals aggregate expenditure 2 بيساوي السي عندي قديش؟ هيها 100 زائد 7 من 10 واي زائد الاي نزلت لقديش؟ ل 20 so 20 so aggregate expenditure 2 يساوي 120 بلس 7 من 10 واي. اذا هذا عند 150 وهذا حتكون عند 120. وضحت ولا ما وضحت ايش؟ يعني لقيت حتلاقوا كل الشابترز مربوطه ببعضها مربوطه بهذا والشابتر هذا مربوط في اللي بعده. ماشي؟ طيب اذا فايس فيرسا انه اذا كان في عندي decreasing في الار بزود الانفستمنت ومن ثم الاجريجيت اكسبندتشر would increase y would increase and so on. تمام بس when we analyze the economics theory, the economics phenomena, we assume that all of other factors remain constant. يعني بنفترض انه بتصير يعني انه عندي يكون في عندك تغيير في اكثر من تمام بس لما بحلل انا بفترض انه بدرس علاقه بين two variables وبفترض بقيه المتغيرات ثابته وان كان مش منطقي لكن هي التحليل هيك to control the analysis. بدك تحلل تاثيرات كلهم. لو كان كل يعني صار في عندي انه هذا الانفستمنت نزل ب 10%
والconsumption increased ب 20% وهذا زاد ب 30%. So you have to analyze the final result on the aggregate expenditure. Exactly. يعني هذا بس التحليل البسيط بدي اخذ كل واحد لحاله. تمام؟ طيب. So let's go. إذن عشان أدرس تأثير القرار اللي اتخذ the effect of the decision that has been taken in the money market بدي أشوف تأثيره على ال goods and services market. As you see, the increasing in the interest rate leads to a decreasing in I, decreasing in aggregate expenditure, and then decreasing in Y. Y is the aggregate output. تمام؟ هذا شو تأثيره على ال income, the aggregate income. The decreasing in Y leads to a decreasing in aggregate income. طب شو بيساوي في الموني demand هذا؟ Exactly. So this leads to a decreasing in money demand. So we have a leftward shifting in money demand curve. يعني لو بدي أعمل رسمة هيك، هاي الرسمة ما بتعكس الشغل تبعنا. This is R QM. نحكيش في الرسمة هذه، ركزوا في الرسمة هذه. Money demand 1, money supply 1, E1, R1, تمام, and this is QM1. As you see, the decreasing in income, the aggregate income, leads to a decreasing in money demand. وبالتالي there is what? A leftward shifting في الموني demand curve. صح؟ إذا حنيجي من في الموني demand curve حنعمل leftward shifting في الموني demand curve to MD2. شو بيعمل في الانترست ريت؟ صح؟ This is E2. ومن ثم شو بده يصير في الانفستمنت؟ So this leads to decreasing interest rate and increasing, which leads to an increasing in I. بس هذا وين؟ بيكون smaller than the previous case or the previous stage. يعني لو زاد هنا الانفستمنت ب 20%، هنا النزول في الانفستمنت ممكن يكون 5% 7% in the second stage. صح؟ طب هذا وين بوديني؟ or increasing في الاي شو بيعمل؟ بيعمل increasing في الاجريجيت expenditure. صح؟ بس برضه سمول لانه نسبة التأثير هنا اقل. صح؟ يعني هنا صار في عنده ايش؟ decreasing في الاجريجيت expenditure. suppose انه زاد او decrease ب 20%، هذا في المرحلة السكند ستيج حينزل او حيزيد مثلا 5%. تمام؟ إذا لو بدي أرجع كمان مرة once again على الجودز ماركت حلاقي شو اللي صار عندي. شايفين شو اللي صار؟ يعني suppose إنه من البداية صار في عندي increasing في الأجريجيت expenditure، بيزود الأجريجيت income أو أجريجيت output، بعدين بعود بنزل مرة ثانية بحاجة بسيطة. هذا حناخده إن شاء الله in this class. يعطيكم العافية.